So this is the topic of pollution in power plant engineering. So in which effluents from power plant. So first of all, what is effluent? So effluent ni ela define chestunam chuddam. Effluent is nothing but it is a waste or discharge. It is a waste or discharge. Effluent is a waste or discharge. So where it is coming? So it is the discharge flow out of a power plant. It is a waste or discharge flow out of a power plant. Out of a power plant during power generation process. So this is known as effluent. So once again, effluent is waste or discharge flows out of power plant during power generation process. Power generation process. So this is waste. So because of this waste, there must be a problem for the environment. So this problem we overcome cheyalante, we need to first consider what are the effects, what are the waste coming from the power plant during the power generation. అయితే మనకి జనరల్ గా ఎక్కువ పవర్ ప్లాంట్స్ మనం పవర్ జనరేట్ చేసేవి థర్మల్ ప్లాంట్స్ అండ్ మేజర్ మనకి పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేవి థర్మల్ ప్లాంట్స్, న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్. సో అవర్ కన్సర్న్ ఈజ్ మెయిన్లీ బోత్ థర్మల్ అండ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఈ ఎఫ్లుయెంట్స్ అనేవి they impact environment badly. So environment మీద impact వల్ల మనకి imbalance on ecology. So that is ecology or ecosystem మీద మనకి imbalance create అవుతుంది. So imbalance on ecology. So to avoid this imbalance, so we have to follow certain standards. So to these waste discharge coming from the power plant during power generation ni manamu konni standards ni cheskoni aa limits వరకు మాత్రమే మనం అట్మాస్ఫియర్ లోకి or other atmosphere or water లోకి డిశ్చార్జ్ చేస్తాము. సో ఈ లిమిట్స్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? అసలు ఫస్ట్ మనకి ఏమేమి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి. So first I will consider the coal thermal power plants. So thermal plants లో నుంచి మనకి ఏమేమి వేస్ట్ వస్తుంది, ఆ వేస్ట్ నుంచి మనకి ఏ మెటీరియల్స్ మనం అట్మాస్ఫియర్ లోకి విత్ లిమిట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, సో స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలా అలో చేస్తామో డిస్కస్ చేద్దాం. సో హియర్ I will use thermal plants. First one, from thermal plants. So what is the fuel used for this thermal plant? Coal. So this coal contains the following compounds. Major component is carbon and sulfur and hydrogen. So these are the major compounds of this coal. So ఇక్కడ మనము coal ని burn చేస్తున్నాము, combustion. So to get the heat energy. So for that what we are using? We are mixing with air. Air తో mix చేస్తున్నాము. So air contains by volume, it contains, that is by volume, it contains nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen. Okay. So here, because of mixing of air with the coal for burning, so to get the heat energy, we have the different reactions. So carbon is combined or react with the oxygen, it forms the carbon dioxide. Carbon dioxide form అవుతుంది. Similarly, so the carbon is also forms the carbon monoxide by mixing with the oxygen. So ఇక్కడ మనకి మన కోల్ అనేది ప్రాపర్ గా బర్నింగ్ జరిగింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ combustible. If the coal is combustible, proper గా combustible జరిగితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. If not properly combustible, then we will get what type of effluent? That is carbon monoxide. So it is not a poisonous, it is not that much of dangerous, but this will lead to the poisonous. Okay. So this carbon monoxide is a
very dangerous as compared to the CO2. CO2 also has a major problem, but that much not of carbon monoxide. And another is sulfur is also mixing with oxides. Sulfur oxides తో మిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్. సిమిలర్లీ హైడ్రోజన్, సో హైడ్రోజన్ కూడా మనకి మిక్స్ అయింది అనుకోండి, సో దట్ విల్ గివ్ water compounds. So these are the waste coming from the coal after burning. So burning is nothing but we have to mix with air. Air lo manaki nitrogen and so వీటితో పాటు in addition to this ఈ రెండు మనము కంబషన్ చేసేటప్పుడు హై టెంపరేచర్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. నార్మల్ గా అయితే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మిక్స్ అవ్వు, బట్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర మనం బాయిలర్ ని హై టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి then the nitrogen and oxides also mix, they will produce the nitrous oxides. So here I will give what is this is nitrous plus oxides. So ఇక్కడ నేను x అని ఇస్తున్నాను, x will be 1 కావచ్చు 2 కావచ్చు, that is nitrous oxides అంటాము. సో ఫైనల్ గా మనకి ఏమేమి ఎఫ్లూయెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, సో వాటర్ వేపర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్. సో వీటన్నిటిలో మనకి ఎక్కువ డేంజర్స్ వచ్చేసి కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్. సో ఇన్ అడిషన్ దిస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే somewhat less intense. So now we will go for the what are the emissions. ఇవి మేజర్ గా మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే థర్మల్ ప్లాంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎమిషన్స్. అయితే వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ ద emissions from thermal plant. సో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈ రియాక్టెంట్స్ అన్నిటిని లైక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. సో ఈ ఆక్సైడ్స్ అన్ని ఎమిషన్స్ లాగా వస్తాయి. సో వీటిలో మనకి మేజర్ గా ఏ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ వస్తుందంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ద మేజర్ పొల్యూషన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద థర్మల్ ప్లాంట్ ఈస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ లో మనకి ఎమిషన్స్. సో this air pollution is caused by burning of coal. సో కోల్ అనేది ప్రాపర్ గా బర్న్ అవ్వచ్చు, ప్రాపర్ గా బర్న్ కాకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ కంబస్టిబుల్ ప్రొడక్ట్స్, కంబస్టిబుల్ అండ్ నాన్ కంబస్టిబుల్. సో మనకి మేజర్ గా థర్మల్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ రావడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంది? కోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల. సో ఈ కోల్ బర్న్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాపర్ గా బర్న్ అయితే దాన్ని కంబస్టిబుల్, అదర్వైజ్ నాన్ కంబస్టిబుల్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కంబస్టిబుల్ లో ద కాంపౌండ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ gaseous form. Compounds are converted into gaseous form. గ్యాస్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వీటిని కంబస్టబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాం. అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకి ఈ కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి కాంపౌండ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాష్. యాష్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవి నాన్ కంబస్టబుల్ అంటాం. సో కంబస్టబుల్ జరిగితే గ్యాస్ లోకి అవుతుంది, దీన్ని ఫ్లూ గ్యాస్ అంటాం. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ లోకి మనకి ఈ మేజర్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా రియాక్టెన్సెస్, అవన్నీ దీంట్లో యాడ్ అయ్యింది ఈ ఫ్లూ గ్యాస్. సో ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి మనకున్న ఎమిషన్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ స్టాండర్డ్స్ బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆర్ మినిమైజ్ ద పొల్యూషన్. ఫర్ దట్ వాట్ వీఆర్ యూసింగ్. సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ గా మనకు వచ్చే థర్మల్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే ఎమిషన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ద మేజర్ ఎమిషన్స్ ఆర్ first one gaseous emissions.
gaseous emissions. First one is gaseous emissions. Second one is particulate matter. Particulate matter. Third one, thermal pollution. Thermal pollution. I'll give detail about these. And fourth one, solid waste. Solid waste disposal. And so these are the major emissions from the power plant. Gaseous emissions, particulate matter, thermal pollution, and solid waste disposal. Solid waste disposal. I think one by one we will discuss about these. So next one, the major emissions of first ఏంటి? Gaseous emissions. Gaseous emissions. So gaseous emissions lo first one, gaseous emissions. So we need to clean the flue gas. We need to here gaseous emissions are flue gas. Flue gas contains major oxides of, that is SOx and NOx. So ఇవి మేజర్ కాంపౌండ్స్ SOx and NOx. SOx అంటే సల్ఫర్ అనేది ఆక్సిజన్ తో మిక్స్ అయ్యి సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, which are known as sulfur oxides. Sulfur oxides. ఇక్కడ నైట్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి, సో ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ నైట్రోజన్ oxides. Now we have to remove these sulfur oxides and nitrogen oxides. So now first one is removal of sulfur oxide. So that is SOx. Removal of sulfur oxide. SOx. సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనము యూజ్ చేసే మెథడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వెట్ స్క్రబ్బర్. సో వెట్ స్క్రబ్బర్ ఈజ్ యూజ్డ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? వెట్ స్క్రబ్బర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ SOx, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్. సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? వెట్ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వెట్ స్క్రబ్బర్ అనేది వాట్ వీఆర్ క్లీనింగ్, ఫ్లూ గ్యాస్ ని క్లీన్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఫ్లూ గ్యాస్ ని వీ హ్యావ్ టు అలో ఇంటూ వెట్ స్క్రబ్బర్ త్రూ టాంజెన్షియల్లీ. సో ద ఫ్లూ గ్యాస్ అనేది వెట్ స్క్రబ్బర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి బాటమ్స్ లో వాటర్ ఇన్ వాటర్ అవుట్ ఉంటుంది. అండ్ we are allowing, this is the flue gas. So this flue gas is flows. So water ni spray chestam ikkada. So water ni spray chesinappudu, this is the surface of wet scrubber. Water ni spray chesinappudu em avutundante ee water anedi ee flue gas lo unna particles, సో particulate matter అంటాము. సో particulate matter ని సెపరేట్ చేస్తుంది, SOx ని ఫ్లూ గ్యాస్ నుంచి సెపరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి వెట్ స్క్రబ్బర్ అనేది ఎప్పుడైతే వాటర్ ని స్ప్రే చేసామో ఆ ఫ్లూ గ్యాస్ అనేది ఈ వెట్ స్క్రబ్బర్ సర్ఫేస్ మీద కలెక్ట్ అవుతుంది. కలెక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆ వెట్ స్క్రబ్బర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఆ particulate matters ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్ ని పంపించేసి మనము ఆ వాటర్ ద్వారా ఆ particulate matter ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దెన్ మనకి ఇక్కడ వాటర్ అనేది మళ్ళా రీయూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ట్రీట్మెంట్, ఫిల్టరింగ్ అండ్ రీయూజ్, మళ్ళా సేమ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఈ వెట్ స్క్రబ్బర్ లో.
సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి వెట్ స్క్రబ్బర్ లో మనము వాటర్ ని ఎలా పంపిస్తున్నాం అంటే దట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్లీ ఫ్లూ గ్యాస్ ని ఎలా అలో చేస్తున్నాము టాంజెన్షియల్లీ సో ఫ్లూ గ్యాస్ ఈస్ అలౌడ్ through wet scrubber is tangentially so tangential గా మనము ఫ్లూ గ్యాస్ ని అలో చేస్తాం సో వాటర్ స్ప్రే separates particulate matter and SOx యాక్చువల్ గా మనము ఓన్లీ SOx గురించి మాత్రమే చెప్తాను particulate matter అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ సో ఇక మనకి ఈ వెట్ స్క్రబ్బర్ అనేది రెండింటి కోసం యూజ్ చేయొచ్చు SOx అంటే సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ని అండ్ particulate matter రెండింటిని సెపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు సో నౌ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే so for this drawbacks in this method so as we are allowing the gas allow చేస్తున్నాం కదా సో ఈ గ్యాస్ ని జస్ట్ క్లీన్ చేసి మళ్ళా ఏం చేస్తున్నాము మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లూ గ్యాస్ ని సో రీహీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎకనామైజర్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫీడ్ వాటర్ ని హీట్ చేయడానికి అండ్ ఎయిర్ ప్రీహీటర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే మనం బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన గ్యాస్ ని రీహీట్ మళ్ళా రీయూజ్ చేస్తున్నామో సో ఆ రీయూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది పర్టికులర్ హీట్ అనేది ఉండదు దానికి బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము కూల్ చేస్తున్నాం కదా వాటర్ స్ప్రే పంపిస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ ఏమవుతుంది కూల్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి రీహీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ సో డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి సో వీ నీడ్ టు reheat the gas before sending to stack అంటే దట్ ఈస్ మనం రీహీట్ కోసం ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రెషర్ డ్రాప్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ప్రెషర్ డ్రాప్ decreases so pressure drop occurs what is pressure drop occurs and here we are mixing the water with the flue gas for the collection of SOx అయితే ఇక్కడ ఈ వాటర్ ని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ కి సల్ఫర్ కంటెంట్ యాడ్ అవుతుంది ఈ వాటర్ మనం రీయూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ పైప్ లైన్స్ లో మనకి కరోజన్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ కరోజన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ క్వాలిటీ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది సో వాటర్ contains sulfur due to flue gas mixing వల్ల వాటర్ కంటెంట్ సో which causes what happened corrosion in pipelines so these are the drawbacks next మనకి ఇక్కడ కొంత కోల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సల్ఫర్ ఫామ్ అయింది ఈ సల్ఫర్ ని రిమూవ్ చేయాలి సో సల్ఫర్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనము సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి సల్ఫర్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ సో సల్ఫర్ కంటెంట్ అనేది కోల్ లో ఎక్కువైతే ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద కోల్ then it is removed before burning of coal సో దీన్ని మనము కోల్ వాషింగ్ అంటాము జనరల్ గా సల్ఫర్ కంటెంట్ గాని ఎక్కువ ఉందనుకోండి కోల్ లో సో ఆ కంటెంట్ ని మనము బర్న్ చేయకముందే రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని కోల్ వాషింగ్ అంటాము వాట్ ఇట్ ఈస్ కోల్ వాషింగ్ సో జనరల్ గా మనం ఈ మెథడ్ ని ప్రిఫర్ చేయము సో కోల్ వాషింగ్ అంటే ఏంటి కోల్ వాషింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద
it is a process of removal of sulfur before burning. Okay, so that is called coal washing. సో ఈ కోల్ వాషింగ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే యూజ్ చేస్తాం. బట్ జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే వెదర్ సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా సో ఫ్లూ గ్యాస్ డీసల్ఫికేషన్. బట్ we are using what type of method? Flue gas desulfication. Flue gas desulfication. దీన్ని FGD అని కూడా అంటారు. It is similar to the wet scrubber method. So now we will come what we have so far discussed. Gaseous emission లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము? వెట్ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అయితే ఈ వెట్ స్క్రబ్బర్ అనేది సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ తో పాటు అండ్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. మనం ఏదైతే ఫ్లూ గ్యాస్ ని వెట్ స్క్రబ్బర్ లో అలో చేస్తున్నామో దాన్ని టాంజెన్షియల్ గా అలో చేస్తున్నాము. ఈ వాటర్ అనేది స్ప్రే చేయడం వల్ల ఫ్లూ గ్యాస్ లో ఉన్న సల్ఫర్ అండ్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది వెట్ స్క్రబ్బర్ సర్ఫేస్ మీద కలెక్ట్ అవుతుంది. ఈ సర్ఫేస్ మీద నుంచి కలెక్ట్ అయిన వెట్ స్క్రబ్బర్ మనము వాటర్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రీట్మెంట్ చేసేసి మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసి రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల, అలా కలెక్ట్ చేయడం వల్ల గ్యాస్ కి మనకి హీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. వాటర్ స్ప్రే చేయడం వల్ల దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలంటే దాన్ని ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? రీహీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. గ్యాస్ ని ప్రెషర్ డ్రాప్ కూడా వస్తుంది. అండ్ వాటర్ ఈజ్ మిక్సింగ్ విత్ సల్ఫర్. సో సల్ఫర్ మిక్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ లో కరోజన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్యూబ్స్ వాటర్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా ఆ ట్యూబ్స్ లో. సో లైఫ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకొక మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని కోల్ వాషింగ్ అంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ సల్ఫర్ బిఫోర్ బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్. అయితే ఈ మెథడ్ మనం ప్రిఫర్ చేయము. వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్? ఫ్లూ గ్యాస్ డీసల్ఫికేషన్. సో ఈ మెథడ్ ని మనం సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ వెట్ స్క్రబ్బర్ అంటాం. సో ఫ్లూ గ్యాస్ డీసల్ఫికేషన్ is similar to that of wet scrubber. And next one, another one is removal of nitrous oxides. So in addition to the gaseous emissions like sulfur dioxide, sulfur oxides, we have the another one is nitrous oxides. So ఈ nitrous oxides ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ మనకి we are using coal లో మేజర్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి? కార్బన్, సల్ఫర్ అండ్ హైడ్రోజన్. అయితే ఈ కోల్ ని బర్న్ చేయాలంటే మనం ఎయిర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఎయిర్ లో మనకి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? సో దట్ ఈస్ నైట్రస్ అండ్ ఆక్సైడ్స్. ఇవి జనరల్ గా మిక్స్ అవ్వవు. బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద బాయిలర్ ఎట్ హై టెంపరేచర్. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద బాయిలర్ ఎట్ హై టెంపరేచర్. ఎట్ హై టెంపరేచర్ మాత్రమే ఇవి ఆక్సైడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఎట్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర నైట్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ మిక్స్ అయ్యి సో దే విల్ క్రియేట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్. నౌ దే విల్ కాజ్ ద డేంజర్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే సో వీ హ్యావ్ టు reduce the combustion zone temperature. Means ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ ఈ ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎక్కువ హై టెంపరేచర్. ఆ హై టెంపరేచర్ కానీ తగ్గించామనుకోండి కంబషన్ జోన్, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో బట్ రెడ్యూస్ ద కంబషన్ జోన్ అనుకోండి, దెన్ ఇవి ఫామ్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈస్ రెడ్యూస్ ద రెసిడెన్స్ పీరియడ్. అంటే వాటి ప్రెసెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసామనుకోండి, రెడ్యూస్ ద రెసిడెన్స్ పీరియడ్. So then we will remove the nitrogen oxides. So these are the methods to remove the nitrous oxides. ఇవి ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు? మేజర్ గా ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? హై టెంపరేచర్.
అండ్ వీటిని ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాము? కంబషన్ జోన్ టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద రెసిడెన్స్ పీరియడ్. సో these are the two methods to remove the nitrous oxides. Okay, and coming to the another one is particulate matter. What it is? Particulate matter.